Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, níbi wọ́n ti ń dábí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́, láti ń dábí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. Mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mo kí wa pàápàá déédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹdí odó rí bó ló ti rí lọ́dọ̀ yín. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ náà lètò tá ẹ já sí lórí ìkànnì BGI TV, Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣàn. Ẹ wá kàn fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹ́ẹ̀dẹ́ àjọ jẹ̀gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó lọ tòní. Lóòrọ̀ yìí, ìkan nínú àwọn ẹni tó jẹ́ secretary, national secretary APC ńgbà ẹ̀, the man said it fáwọn báyìí. Ó dẹ̀ sọ gbogbo countries táwọn ti lọ kó àwọn Fúlàní yẹn wọlé. Máa yẹn àti El-Rufai wọ́n jọ papọ̀ lọ kó àwọn Fúlàní wá ni. Àwọn Fúlàní tiwa Nàìjíríà gangan tá a jọ ń gbé peacefully ọ̀tọ̀ ọ̀dọ́ àwọn yẹn náà ẹni tá a kọ́ńkà tó ṣe kà ó ti ní kà nú o, àwọn yẹn náà ti ní tí wọ́n nú o. Wọ́n wá túbọ̀ rí àrà tí wàá rọ bọ́ǹbù lọ́wọ́ sí wọ́n kú jọ wá explode, wọ́n ti wá jọ explode. So olóṣèlè tá a rí yìí, àwọn tí wọ́n kó nígbà tí wọ́n wà nípò tí wọ́n kó Fúlàní wọlé, ṣé Ọlọ́run ló mọ iye Fúlàní tó tún máa kó wọlé sìn torí wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu. Pàṣọ tó fi nàyà lé, ṣé wọ́n tún ní padà fi nàyà wò? Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún Goodluck Jonathan torí wọ́n fẹ́ gbapò lọ́wọ́ Jonathan at all cost, wọ́n kó Fúlàní wọlé. Géèmù tó tún báyìí nísìn torí wọ́n fẹ́ gbapò lọ́wọ́ Tinubu, wọ́n tún bóyá Fúlàní tó tẹ̀ máa kó wọ́n tẹ̀ tí kó wọn wọlé ọ̀rẹ́ ní ṣe bá rí wọ́n túbọ̀ bọ̀ sí ni. Ìyẹn níbì kan wà lọ́nà láàrin Benue síbì kan, ó ní gbogbo àwọn mílítì wa ló mọ̀ pé helicopter máa wá já ìbọn lẹ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀. Who is encouraging you? Ara àwọn factors, ara àwọn point tí mo kà pọ̀ ní tí mo fi against ká sì máa continue pẹ̀lú àwọn Fúlàní as one country. We have nothing in common with them. Northerners generally, I don't want to know, don't want to care if they are Hausa or they are Fulanis. I'm less concerned. Let Yoruba leave Nigeria. And pàápàá jùlọ the Northerners, ká má ní kọ̀kọ́ ṣe pọ̀ mọ́ wọn rárá, òun ni solution sọ̀rọ̀ wa. When people usually ask of all what you have said so far, then what is the solution? The solution is let Yoruba live. It's high time ká live, ká kúrò láàrin wọn. Tí àbájọ ìjọ tó ti ń pa àwọn èèyàn, tó ti ń jáwé èèyàn gbé, tó ti ń gbowó ńlá. Nígbà táwọn ọmọ Mali ò kì í ṣe ọmọ country wọn, ẹni tó táwọn ọmọ Mali fi wọ́n pa. Àwa náà lè fi wọ́n pa tó bá wù wá pẹ̀lú àwọn military tiwa tí wọ́n bá ń ṣèṣì invade the country wa. Believe you me, I have no reason for supporting Yoruba nation, but the most reason tí mo fi support is not major. Most reason tí mo fi support Yoruba nation is because I just want Yoruba to leave this Fulanis alone. Bíbá wọn gbé pọ̀ is very dangerous to our health. It's very dangerous to our life. It's very dangerous to our upcoming children. The unborn children are going to suffer the kind of sufferness we suffered in their hands. Gbogbo iṣẹ́ tó yẹ káwa ṣe wọ́n káwọn Northerners sí. Àjọba graduate ni o, ṣùgbọ́n máa ṣáájú wa ríṣẹ́, àwọn máa kọ I beg to apply kiri, àwọn ni mú wa. Ṣáwọn ọmọ Central Bank lọ ṣiṣẹ́ ni? Àbáwà ilé ìwé NNPC. Àwọn ibiṣẹ́ ńláńlá tó wó ńláńlá wà kẹ́ tó mọ tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀ ti rí wọn bẹ̀.
ẹ lọ sí parastatals, ẹ lọ sí ministries, àwọn lè máa bá ń bẹ̀ kiri. Ẹ máa gbọ́ dáńdàgbò kìíní kan, dóngóyárò kìíní kan, ewúro kìíní kan, orúkọ wọn burúkú yẹn lè máa gbọ́ ń bẹ̀. Bóyá lẹ́yìn èèyàn bíi 100 ẹ̀rí Yorùbá kan àti Yíbò kan, and they must be well connected. Hausa does not even need to know anybody. Torí bẹ́ẹ̀ tó lọ bá lórí síìtì yẹn ọmọ ìlú ẹ̀ tó bá ti ṣèdè sára wọn gbọ́ ẹ̀ tó kù ti fail interview. Mí ẹ̀ tẹ́ bá ti ẹ̀ gbọ́ rárá. La ṣe gbọ́dọ̀ rorí ní Yorùbá ṣe gbọ́dọ̀ mọ kí la fẹ́. Ká má tó jẹ́ kí wọ́n lo ọmọ Yorùbá against wa. Mi nǹkan sí tó pọ̀ mi pẹ̀lú campaigning for anybody. Ìta ṣe ní 2023 kí la bá bọ̀ bẹ̀. Kí la bá bọ̀. I'm less concerned. Kò kàn mí mi campaign need to campaign for anybody. What Yorùbá want is that tá a bá slack, tá a bá jẹ́ kí Fúlàní tó padà sórí ipò, tá a dẹ̀ ṣe wà Nàìjíríà pẹ̀lú wọn, tí wọ́n tún máa jẹ́ president lé wa lórí. Tẹ́ bá ń gbóyà sọ pé ó ti lọ. La fi mọ bá ilẹ̀kẹ̀ la fi mọ jòjì èdè wa làmì ìdánimọ̀ wà. Pẹ̀lú ìgbìmọ̀ tó kéde Yorùbá kó má dohun ìgbàgbé kó má dohun àfisẹ́yìn tẹ́gun fi sọ. Ọ̀mọ̀wé Gbénga Fágbọnú ti kó o jáde. Dictionary Yorùbá aláwòrán. Kúnlẹ́kàkì òkun fọ́fọ́. Láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin ló ṣàtúpalẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó. Pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu olùkọ́ àgbà. Kò ṣe é mà níní fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. Àgbàlagbà tàbí àwọn ọmọdé ìsẹ̀yìn. Àwọn àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó tó lé ní ẹgbẹ̀rún 13 pẹ̀lú àwọn àwòrán tí yóò mú òye ọ̀rọ̀ yéni ní kankan. Dictionary Yorùbá ti wà jákèjádò ilé ìtajà àti ilé ìkàwé jákèjádò àgbáńláyé. Fẹ́yìn tẹ́ ẹ fẹ́ rà tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ kó lẹ́kọ̀ọ́ janturu. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní United Kingdom. Ẹ̀jẹ̀ kò sí ìyáàfin Dorcas Amusan Fagbonu ní 119 Little Houghton Lane, Bradford BD5 OHT tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí +447421222557. Ẹ̀yin torí èdè Nàìjíríà ìrọ̀rùn ló bá dé o. Ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ máa kàn sí bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn tàbí kẹ́pẹ́ wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí 08130672361. Yìí ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀dọ́ olóyè Sunday Abọ́dúndé ni ẹ máa lọ number 109 phase 3 motor dealers compound beside Don filling station New Garage Akala Expressway nílùú Ìbàdàn. Ní ìpínlẹ̀ Èkó ẹ lọ máa kó wìtìwìtì lọ́dọ̀ Prince Titus Amusan number 13 Ìṣẹ́fù road Yanko bus stop Ayọ̀bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Kò ṣe é mẹ́ni ní o fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. People, victims were killed by Boko Haram. Okay. These were farmers. Then of these 37,500, 32,000, that's 85% were Muslims. 5,500 were Christians. And in states like Zamfara, 60% of the victims were Hausa, 40% were Fulani. So it became clear that this has nothing to do with Islamic terrorism. It has to do with elimination of all the seed growers. Okay. Now they have eliminated the seed growers. Okay. Now they're moving into the second phase of their program. Now when the farmers go to them, now we now depend exclusively on the GMOs. Okay. So we will not depend on GMOs right now. Exactly, okay. Because without the GMOs, you cannot really get seeds, unless we are getting seeds from different African countries and some places. Some places in the south, especially southwest, and there are some parts of southeast, we can still get our own seeds because the Boko Haram have not really infiltrated them. But they are trying to do that. So what is happening now is that they want to move into the next phase. The next phase is whereby they will have total monopoly of the seeds. And then they will tell the farmers, you want us to give you seed? Okay, we can give you seed, but on the premise that you must tell your wife and daughters to go and donate their ovarian eggs. That's a conditional gift. Conditional gift. Food, that is, if you want food, you have to donate ovarian eggs, the eggs of women. And why do they have to do that? They have to do that because the Western countries need these ovarian eggs for cloning. Nigeria is the only country in the world and in the history of the world which has collection of organs without consent. So your organ, which you own, which is your person, if you go to the hospital, they can collect that organ without your consent because it states in section, the National Health Act of 2014 and 2015, actually signed in 2015, states that you can actually collect that organ without consent. In section 48 and 51 of the National Health Act 2014 version of it, actually
states that you can collect that organ without consent. You can collect organ and you can collect the gametes, that is the eggs of women, without consent of the patient. That's very dangerous. That's very dangerous, but it was allowed into law. I personally led the doctors' delegation in the National Assembly hearing, at the Senate hearing, and pointed this out before Ike Ekweremadu, before Governor. The main proponent of the law, who was Ifeanyi Okowa, Senator Ifeanyi Okowa then, and then of course Ngige was also, Senator Ngige then was also present at that public hearing. I pointed this out, that you cannot do this under any law, but they overruled the public hearing, and Senator Ekweremadu, who was the person who was conducting the public hearing, did not heed to all the calls by all the people present. And what happened? They passed the law with this defect. So all the people who are waiting to harvest organs, harvest eggs, are all in Nigeria. They are setting up their different NGOs. Can you explain why there is a multiplicity of NGOs in the Northeast, where there is a conflict going on? Yeah, okay. Doc, I'll come back to this. But what I want to ask now, why is the gate focused on Nigerian doctors? Yes. Can you address that? He's focused on Nigerian doctors because he now wants to harvest these eggs, and doctors are the people going to harvest these eggs. These are going to be in hospitals. But Nigerian doctors, he knows, because of our high moral standard, and I must say very high moral standard, our doctors will not do that, because our doctors know that if we keep on harvesting those eggs in those women 2 to 3 years later, they will die. Okay. They will die of liver failure, kidney failure, infection, some other complications. So we know that that's going to happen. So we're not going to do that. And when he called us, and I must say, I was physically present when Bill Gates called us through the General Electric, who he awarded the contract to build 260 hospitals in Nigeria, so that it will be at least his hospitals that will be harvesting these organs and harvesting these eggs. So he will now take us out of the health sector. He invited the leaders in the private health sector and said, okay, look, I'm ready to offer you money to leave the healthcare sector. We told him before the executives of GE that he is mad and insane to demand such a thing. To leave medical practice. Then we should leave medical practice, and then he will pay us no matter the amount of dollars we ask for. So we said, you are mad, we are not going to do that, and to hell with you. Is that really? We told him off before the executives of, I was personally present. The lab people, the president and secretaries of the lab, National Organization of the Laboratory Scientists was there. The president and secretary of the community pharmacists was there, and we told him to his face, to his presence, because they were talking on. It was a telecom conference, and then the executives of General Electric were there at the headquarters in Abuja. So we told him that you cannot do that, even with all your money and all your thing, it's not going to be possible. Now, since we rejected that offer, yes, he has moved to his second option. Okay. Eliminate, kill all these doctors, and then take over the health sector. And he told us they have already taken up the whole government hospitals. They bought the federal medical centers, they bought the university teaching hospitals. So what is remaining now is for us to get out of business so he can carry out. So these hospitals will become places where foreigners can get organs. It will become places where he will harvest the ovarian eggs, and it will become a killing house for ordinary Nigerians. This is why this is dangerous, and this is why this country must, not just to stop it, not just to ban GMOs, we must call for an international inquiry in which Bill Gates will be brought before the courts of the Federal Republic of Nigeria and the International Criminal Court, International Court of Justice. We must bring it the same way Nuremberg trial was done during the Nazi Germany. Now, our security agencies are aware of this thing that is playing out. Yes, we have actually written to President Bola Ahmed Tinubu, who is the chief security officer of the country, and of course all the other agencies, both police, army, and all the also have our submission to the president. And the National Assembly has been well informed, the senators and then the House members have been informed about this. But it will not be something that will be handled by government alone. The Nigerian people must stand out. Bill Gates wants to set up these killing houses in Nigeria called his hospitals. We know that firsthand, because there is no way he can invest all this money, he can carry out all this program only for Nigerians to get better health. No, this is a killing house. Do you know that the Western countries did this for over 20 years in India and Southeast countries? The same type of thing, in a way that they use the lower caste people, the black people of India, and they use them to put out to take organs, sell organs in all across Southeast Asia. And this happened for 20 good years until a black Indian became the Minister of Health and stopped this activity a few years ago. Now we will not let that happen in this country. We must call for the arrest of Bill Gates and all his cronies in this country. All
all of them, all the NGOs he's using, and all the individuals that are helping him to carry out this program. The Nigerian people must take that responsibility. It's not a responsibility government alone can. The government can't. The government can. The government of Nigeria cannot do this on their own. So it will mean the Nigerian people, the Nigerian youth, because these slaughterhouses will be the first people to be targeted are the Nigerian youth. We must say no to Bill Gates totality. And he is the one manipulating the whole public. You know, immediately started talking about this. All of a sudden, the children in Kaduna were kidnapped. Yeah. Just to divert the attention of the people and then portray the government as is incapable of defending the Nigerian people. By the time we talked about this, all of a sudden now, oh no, there's some obscure imam is now talking about the first lady. Okay. These are all diversionary tactics. It is the same Bill Gates. He should be brought to justice in Nigeria. We're not going to wait for America. We are going to issue the indictments in Nigeria and call him to answer it. And if he does not answer it, anywhere we see him in the federal government, we will arrest him and bring him to justice. This nonsense must stop. Because somebody is a billionaire, and so what? He's dictating vaccines, he's dictating policies, he's appointing ministers, he's carrying out food policy in Nigeria, he's carrying out health policy in Nigeria. Who is this man? He must be arrested. Yeah, Prof. You when you wrote the Senate, you copied a lot of international groups, the UN, ILO, the EU, Conference of Bishops, and so many other international organizations. Now, has there been any reaction coming from? Yeah, there have been different reactions, but as you could see, the Bill Gates charged all his parastatals working for him, the NDMA, the National Biosafety Management Agency. They were all up in arms. The so-called organizations that were set up as proxies for Monsanto, OFAB, and all that. They were all busy abusing me at the National Assembly and writing all sorts of things. But you know, these people are just actors who have been pushed out there by Bill Gates to speak for him. But what we want, the reaction we want, is Bill Gates to answer for himself, to say yes, okay, look, this is not what I'm doing in Nigeria. Then let us now have the open debate. Let him come to the National Assembly, where he will answer to these charges, and we will go there and let there be a Senate hearing. It happens all the time in America. It happens everywhere. This is a democracy. Let him come. This is not a matter for one obscure lawsuit or anything. Let him come before the people. Say, okay, I come to Nigeria to help the Nigerian people. Okay, we're now asking, why are you doing this? Why are you doing that? Before, so everybody will now listen, and then they will use their common sense to figure out the truth. Okay, now you've called for the arrest of Bill Gates and for his trial. Yes. Now, beyond that, what do we need to do to contain this calamity? Now, the first thing we are going to do, as a people, we ban GMOs. Okay. Anywhere you see any GMO, don't eat it, don't breathe it, if possible, get it destroyed. Any GMO that comes your way, they bring it to you for you to eat. You know that it's a GMO product, throw it away. Because you're not eating any food. Food nourishes. Toxins will only kill you. Sooner or later, you will be dead of cancer or any other thing. So why eat it? It's no food. So the thing is, you get involved and make sure that your food is not GMO. And then we also discourage everybody around us about GMOs. We don't need them. They said, can you imagine when you say, okay, we are using it to solve the weevils, you know, the insects you see in beans. So those weevils, you can use genetic material, method to actually protect the beans from that. Okay, wait a minute. Do you know we do that? We have been doing that for thousands of years with 20 naira, 50 naira dry pepper. You put it inside that bag, there will be no weevil there. So you are going to run to some genetic material where they will, when they put that genetic alteration, they will also alter the gene for reproduction. They put epicide, Monsanto epicide gene. If you eat that beans, you will not reproduce. It sterilizes you automatically. So there is no more procreation in Nigeria. We will extinct our population, and the people are coming here to take over this land. This is the plan. And it is very discouraging that you see people who say they have attended school and they can't even make out 1 + 1. It makes no sense. How can Bill Gates come to this country, take away our whole natural food we've used for thousands of years? Where did you get the experience that your GMO will work? Even the U.S. Department of Agriculture is telling you GMO does not increase productivity of anything. Even there in the so-called civilized, they reject it. Yes, Britain, but Prince Charles is heading the campaign to stop GMOs in Britain. Oh, they don't know what they are doing there. Oh, the whole of Europeans, the Germans, the French, the Russians, the Italians, the Hungarians went every field of the GMO and bumped it down.
The Russian president, if you actually are caught distributing GMO in Russia, you will go to 25 years imprisonment or life imprisonment. And if there is contamination of 1% with GMO gene, that is somebody some 10 miles away planted something that is GMO, and the insects got in touch with your own plant. That's contamination of 1%. You cannot export into the European Union. You cannot export into most of the countries. So that means the GMO food can never earn you any foreign currency. Okay. So what sense does it make? Okay, Doc, finally, let me ask this question. Now, to what extent are Nigerian doctors aware of this development? Yeah, we are briefing people, through both individual, through platforms, through different methods, making sure that people realize the danger. A lot of Nigerian doctors are aware, and they are taking the necessary personal precautions, which I cannot reveal here, which is necessary for them. But more importantly, we want a more proactive way. So we inform other people, because if people know of this and reject all the nonsensical things from Bill Gates, not one thing Bill Gates has done in this country that is useful. No, it's called prevention of this disease or that disease. Rubbish things that don't even make medical sense. So we must reject and kick him out of this country with all his organizations and parastatals that he's supporting. And until this country does that, this country will never come to life. It's not possible. All these are problems, both economic. He uses the economic. He will use the World Bank. He will use the IMF to put pressure on Nigeria. The youth of Nigeria must take on the campaign to throw this guy out with all his organizations and all those people working for him in this country. Throw them out of this country so that we can have some life. You see what the Malians have done. See what all the Nigerians have done. See what all the Burkina Faso people have done. This is the country also. Niger Republic today is the fourth fastest growing economy. We don't have to do any coup. We still follow our democratic process. We still follow our governance structure. But we now reject what is evil. We reject it because the Malians discovered that where the French were occupying, was where most of the terrorism was taking place. Yeah. So when they kicked the French out, the terrorism stopped. So that's what we have to do. So in this place, we kick out Bill Gates and all his multiple organizations, and this terrorism will vanish. They will not even have 3 weeks in this country because they can't sustain it. They are hired assassins. They are hired killers. So they have to be paid every month. And the billionaire, before he pays them, you have to show him evidence that you're killing people. That's what is happening. He's paying them 10,000 every month. Not they are big officers. So why wouldn't they kill people? And these are people coming from Libya, from all these conflict-prone countries in Africa. Here you have active mercenaries. So I think the correct thing to do is for the youth of Nigeria to carry on the campaign and create awareness both among themselves and across the country, so we can kick out the Gates out of this country. He is the origin and source of every amount of terrorism and evil that is going on in this country. Get with the doctor. Ẹ ṣeun gan ni gbogbo wa la gbọ́ àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yẹn. Ṣé àwọn ohun tá a máa ń bá wa sọ látẹ̀yìnwá nípa wípé à ń sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà pé Nàìjíríà is fake. Ṣé ìlú tó ní ọba tó ní joyè, ìlú tó ní ìjọba, ẹ gbọ́ àwọn àlàyé tí arákùnrin yẹn ṣe, kí Ọlọ́run Elédùmarè kó bá di ẹ̀mí arákùnrin yẹn kó bá wa dì mú. He's a PhD holder. He's a doctor, medical doctor. Ẹ gbọ́ àwọn àlàyé tó ṣe gbogbo àwọn problem tá a ní Nàìjíríà, tá a sọ pé ìlú jẹ́ ìlú, pé tá a sọ pé a ní ìlú. Ṣé ẹ̀yin náà ti rí wípé gbogbo nǹkan tó ń happen pátápátá ní ọ̀dọ̀ wa? Kí n tó sọ̀rọ̀, Uncle Bakai, kí lẹ rí sọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn sọ nípa wípé wọ́n pa wá run láti wá gba àyè wa ní Áfíríkà? Ẹ jẹ́ kí n sáré just 2 minutes. Just 2 minutes. Bó ṣe jẹ́ pé torí àwọn kan wọ́n ti gbọ́ fídíò yìí, mo kí gbogbo lílẹ̀ kan sí. Ẹ ti gbọ́ fídíò yìí, fídíò ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Bọ̀ síbẹ̀síbẹ̀, ẹ gbọ́ pé ó dárúkọ ọmọ Ìgbò mẹ́ta kan. Okere, what's his name again? Ikere Madu. Former Senate leader. Ikere Madu. Bẹ́ẹ̀ni, Ikere Madu. Ẹ̀sán kẹ́lórí ẹ̀ ní UK. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ rí pé kí ni wọ́n mú sí náà? Organ harvesting náà ni. Àbí tó fẹ́ harvest organ ọmọ ọlọ́mọ, tó fẹ́ fi ra ti ọmọ tiẹ̀ padà. Ẹgbẹ́ wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n dárúkọ yìí, ọmọ Ìgbò ni, àná ọmọ yìí kò sí nǹkan tí wọ́n ṣàìṣe lórí owó.
kò sí nǹkan tí wọ́n ṣàìṣe lórí owó, kò dẹ̀ ń ṣe bóyá irọ́ lọmọkùnrin yìí ń pa, wọ́n ti ń ṣe ọjọ́ ti pẹ́, àṣírí wọn kàn tú jáde náà ni. Ṣe é rójú ayé, wọn ò dẹ̀ tí ìjáwọ́ ń bẹ̀ orílẹ̀ mẹ́ta kò tí ìjáwọ́ padà bí very late last year. Ṣì ní Bill Gates ló sì wá sí Nàìjíríà, they are still on it. Àfikọ́ náà wọn lẹ́dàá kó ṣàánú wa, kí àwọn youth náà kọ́ jáde láti sọ̀rọ̀, kọ́ àwọn mídíà wa náà kọ́ máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lóòrèkóòrè ní gbogbo gbà, wọn ò jáwọ́ ń bẹ̀, wọ́n sì wà lẹ́nu ẹ̀. Kọ́lọ́n kó ṣàánú wa, mo dúró ń bẹ̀ náà. Bóyá bàbá Bàkáì bóyá kí wọ́n kẹ́sì wọn lọ́dọ̀ lọ́nkọ́. Dádì Bàkáì, àwọn àlàyé tárákùnrin yẹn ṣe, báwo lẹ ṣe rí sí? Nítorí pé Bíbélì ní àwọn èèyàn mi ṣègbè nítorí wọn kò ní ìmọ̀. Ṣé iná àwọn àlàyé tá a ti máa ṣlátẹ̀yìn wá wípé Nàìjíríà kò kí ń ṣe orílẹ̀-èdè, kò kí ń ṣe ìlú. Wọn kẹta fẹ́ni, wọn rí tẹ́nìbọ̀dì gbọ́ wípé ibi tí Yorùbá bára ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn kì í ṣe ibi tó yẹ ká wà, nítorí pé wọ́n ti kó ẹran wa mérò. Àwa dẹ̀ la lè gbìyànjú láti gbára wa kúrò nínú ìyà yìí pé kò sí nǹkan tó pè ní Nàìjíríà. Ẹrú náà wá fi wá ṣe, wọ́n dẹ̀ fẹ́ pa wá rú ni láti wá gba ilẹ̀. Òun láyé sọ pé ẹ tají kẹmọ bí tẹ́ ń lọ. Uncle Bàkáì, àwọn àlàyé tárákùnrin yẹn ṣe nípa pé bí gẹ́ẹ̀dì ti wá, gbogbo dókítà ilẹ̀ Nàìjíríà ó ní kán fi gbogbo bí wọ́n ti ṣiṣẹ́ kan fi sílẹ̀ pé àwọn asanwó wọn kọ́ lè ráyè wọ àwọn èèyàn wa lára láti gba gbogbo nǹkan tó fi jẹ́ èèyàn láyé. Báwo lẹ ṣe ráwọn ọ̀rọ̀ yẹn sí? Níbo ni kí dẹ̀ ni àmọ̀ràn tẹ́lẹ̀ fún àwọn èèyàn wa nípa gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, káwọn ọmọ Yorùbá ká lè gbọ́n wípé tọ́ ilé la gbọ́dọ̀ lọ láti lọ tún èrò ara wa pa. Ẹ ṣeun. Lẹ́ẹ̀kan sí a kí gbogbo wa àti gbogbo ojú tó ń wò wá káàkiri gbòmìnrin ayé. Ẹ bá wa share ètò yìí, ẹ bá wa share lógúnlógún, ẹ bá wa share lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. A ó rí i pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ plan rẹ̀. Àwọn funfun tí ẹ rí yìí tó bá fẹ́ ṣe nǹkan, wọ́n ti máa ń plan ahead, bóyá bí nǹkan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jáde nísìnyí, bóyá bí 20 years ago. Nínú làwọn ti ní lọ́kàn yìí pé tó bá di certain years o, báyìí ni àwọn fẹ́ ṣe. Now, ọ̀pọ̀ information tí ẹni yìí give, ǹjẹ́ gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n jẹ́ àwọn ènìyàn wa nílé, èèyàn mélòó ni wọ́n gbọ́ information yìí? Èèyàn mélòó ló gbọ́ information yìí? Very few people, nítorí pé kí ni àwọn ìjọba wa tó jẹ́ pé wọn ò kétà fún àwọn aráàlú. Àwọn ọmọ ìlú wọn ò ní mọ nǹkan kan tí ń ṣẹlẹ̀ ní sàkání wọn ká tó sọ pé ní outside the world. Kí ni mo wí? Wọn ò jẹ́ kí àwọn ọmọ ìlú, wọn ò jẹ́ kí wọ́n wà current ní nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ní àgbáyé. Èyí tí Bill Gates sọ yìí kì í ṣe òun nìkan ló sọ náà. Gbogbo àwọn funfun bí èrò wọn bó ti ṣe rí nìyẹn o. Ṣe tọra sáàdì, because ìlú tó bá ti ní ọrọ̀ ajé, wọ́n sàrí pé àwọn wá dá wàhálà sí ìlú yẹn. Tí wàhálà bá wá ṣẹlẹ̀, làwọn wá ṣe rí ọ̀nà láti fi penetrate. Èyí tí Bill Gates ló fẹ́ ṣe yìí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa rò náà. Tẹ́ bá máa ń táwọn ènìyàn wa tó yẹ pé ìjọba wa tó jẹ́ pé wọ́n bá fún àwọn ọmọ aráàlú tí wọ́n ní data, tí wọ́n ní information, tí wọ́n gbọ́ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ní awareness wa yóò tún jù báyìí lọ. Nǹkan mi ò ti ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn oṣù mẹ́ta ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ àwọn ọmọ ìlú ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ gbọ́ fìrìfìrì wípé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀. Ẹ wo ohun tí Bill Gates tó lóun fẹ́ ṣe yìí nísìnyí, wọ́n ti àwọn white, àwọn funfun, wọ́n ti ní pé our Africans wípé our productive, we are only consume. Kí ni nǹkan táwọn fẹ́ ṣe ni pé àbí káwọn odi population wa kù. Wọ́n wá ń wá gbogbo ọ̀nà lọ́lọ́kan ìjọ̀kan in terms of àwọn fake project. Wọ́n wá ní fáwọn pé àwọn fẹ́ ṣe NGO. Lẹ́ni bí mo ti ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí nísìnyí, Niger, Mali, Burkina, gbogbo organization, gbogbo tí wọ́n jẹ́ organization tó jẹ́ NGO, wọ́n ti lé wọn kúrò. Wọ́n ní pé irọ́ lẹ wá ń ṣe, wípé irọ́ lẹ ń pa, ẹ wá ń ṣe ìkà fáwọn nílùú yìí ni. Ẹ ń fi NGO, ẹ ń fi ń bojú ni. Ẹ ń fi NGO, ẹ ń fi wá finance àwọn terrorists ni. Ẹ ń fi NGO, ẹ ń fi wá dá wàhálà lẹ̀ ni. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àwọn country mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọn ò gba any Western World NGO organization ní orílẹ̀-èdè wọn, torí pé kí ni wọ́n rí pé ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti máa fi ṣe jàǹbá fún àwọn ìran àwọn ni. Now,
ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn leaders wa ẹ jọ̀ọ́ kí ni important United Nations àti àbí African nation tá a lá ní kí ni important ECOWAS sí àwọn ECOWAS leaders sí àwọn African nations sí wọ́n rí pé àwọn gbọ́rùn kan báyìí ni ǹjẹ́ gbà wọ́n gbọ́rùn kan gbígbà yìí kí ni ìpàdé tí wọ́n pè kò sí ìpàdé kankan nítorí pé kí ni àwọn western yìí àwọn ni wọ́n ń determine ìsẹ̀mí ayé. ìjọ tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ fún àwọn lọ́wọ́ lábẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. àwọn ni wọ́n ń determine ìsẹ̀mí ayé àwa dúdú ìgbà tá a pè nǹkan ní African nation ẹ jọ̀ọ́ kí ni àwọn táwọn African nation tó bá làbá fẹ́ ṣe ìpàdé nísìnyìí ẹ máa rí àwọn white yẹn kí ni nǹkan tó kàn wọ́n bẹ́ẹ̀ Africa la pè náà Africa la ọjọ́ mélòó lẹ rí European Union meeting tí wọ́n ṣe tí wọ́n pe àwọn African leaders wáyé pé tó ẹ wá bá wa attend the meeting wa yìí kò possible now because àwọn ń ṣe meeting ní báwo ni àwọn ti ṣe fẹ́ wá gbógun tiwa ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan àlùmọ́nì tọ́lọ́run tó fi jíǹkí wa báwo làwọn ti ṣe máa lò nílò bó làwọn ti ṣe máa kó lọ bó jẹ́ tó lọ́sàn náà a wá ní rí àwọn African nation leaders kẹ́ ẹ rí wọn táwọn African leaders àti àwọn ECOWAS wa táwọn bá wá ń ṣe mítìnì ẹ máa rí gbogbo àwọn representative àwọn western world yìí kí ni wọ́n ṣe gbogbo mítìnì tẹ́ ẹ bá lẹ́ ṣe wọn ò ní jẹ́ kó wá successful wọn ò ní kó wá succeed nítorí pé kí ni wọ́n ti rí pé ìjókòó tẹ́ ẹ bá lẹ́ ẹ fẹ́ jókòó ẹ fẹ́ gbógun ti àwọn ni wọn ò wá ní jẹ́ kí ìpàdé yẹn wọn ò ní jẹ́ kó wáyé olórí tó bá fẹ́ yarí wọ́n wá miss báwo ni àwọn ti ṣe fẹ́ eliminate ẹ lọ wo àwọn leaders wa bíi 30 years ago tó jẹ́ pé kí ni tí wọ́n tún wọn sọ̀kún tí wọ́n tẹríba fún àwọn funfun yìí a ó rí i pé in one way or the other iná ni wọ́n pa wọ́n the recent one òun náà ni Gaddafi náà kí ni Gaddafi ló ń fẹ́ ṣe ó ní pé kí àwọn Africans ká unite ká ní one president one nation one currency no border kíní kan ká ní free movement gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n rí kí ni wọ́n padà ṣe àwọn western world wọ́n wá lọ France wípé kí ni kọ́ lọ spearhead issue yìí ta ló pa Gaddafi through France ni now àwọn pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ wọn kò náà ni wọ́n jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ni wọ́n sì pa Gaddafi bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sì pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ èèyàn ńláńláńlá ní àti ní African leaders tó yẹ pé kí ni tí wọ́n ń fight fún àwọn ènìyàn just like a Thomas Sankara Ọlọ́run wá tó wá gbé Ibrahim Traore jáde ẹ wo àìmọye attempt tí wọ́n ti gbé láti pé kí ni wọ́n fẹ́ assassinate ọmọkùnrin yìí the recent one náà ti wá ṣẹlẹ̀ ọ̀tọ̀ ni kíyàn ní nǹkan ọmọ ogun ọ̀tọ̀ ni kíyàn ní àwọn ọmọ ìlú tí wọ́n fẹ́ràn lù wọ́n nítorí pé kí ni àwọn ọmọ ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wọn ò gba àbọ̀dé fúnlù wọn iná ni ò jẹ́ kí western world kí wọ́n rí ọ̀nà láti fi penetrate every seconds àwọn western world yìí wọn ò fi àwọn ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọn ò fi wọ́n lọ́rùn lẹ́wù in one way or the other ní pé kí ni báwo làwọn ti ṣe fẹ́ lé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kúrò lórí àga torí pé kí ni wọ́n rí pé àwọn leaders mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí edic ni wọ́n jẹ́ fáwọn wọ́n fún ò jẹ́ káwọn rí ọ̀nà láti fi penetrate láti pé kí ni káwọn máa rí nǹkan àlùmọ́ọ́nì wọn káwọn máa rí wọ̀ èyí tí Bill Gates ti sọ yìí nísìn gbogbo ọ̀nà iná ni wọ́n wá nípa oúnjẹ wọ́n fẹ́ reduce wa in everything gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n rí pé ẹnu wọn tọrọ wọ́n mú wọn mábẹ́ wọ́n ń fún wọn ní project wọ́n ń fún wọn lówó so that àwọn èèyàn wọn ò fi ní lè sọ̀rọ̀ yìí pé tó nǹkan báyìí ni wọ́n fẹ́ ṣe fún àwọn Africans ǹjọ́ sì dáa kí àwọn tá a jẹ́ ìran kan náà tá a jẹ́ elédè kan náà ká máa gba àbọ̀dé fúnra wa nítorí nǹkan títọ́ yìí pé ó máa tán ẹ lọ wo gbogbo nígbà tí wọ́n láwọn fi ń ṣe COVID yẹn náà nísìnyí àwọn ta ló spearhead the same person yìí náà Bill Gates náà ló wà nídìí gbogbo kí ni gbogbo abẹ́rẹ́ tí wọ́n láwọn fún àwọn ènìyàn wa nígbà yẹn kìí ṣe pé máa kú sáńtìlì gradually iná ni gbogbo COVID tí wọ́n fún àwọn ènìyàn wa Africans ṣé àwa ní àwọn láwọn researcher ni
àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn pharmacists, àwọn tí wọ́n wà nípa oògùn, kò yẹ kí wọ́n evaluate yìí pé oògùn tí wọ́n kó wá fún wa yìí ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ kí n mú example kan wá. Ní France, there was a year tó jẹ́ pé kíní tọ́ì táwọn ọmọ kéèké yẹn tó mọ́ fi ṣeré, ṣe pé àwọn China ni wọ́n máa ń ṣe kíní wọn, àwọn náà ni wọ́n ń pọ̀, àwọn náà ni the larger producers. So ìgbà tí wọ́n wá gbé kíní yìí dé, àwọn France wọ́n á lọ evaluate kíní, wọ́n á rí pé kíní yìí kò wá quality tó nǹkan táwọn ń fẹ́. Àwọn nǹkan ṣe ní ọmọdé nìyẹn wo nǹkan táwọn ọmọ kéèké wọn fi ń ṣe àwọn tọ́ì yẹn, wọ́n á rí pé kò wá quality tó. The next thing tí China máa ṣe ìbò lóru lọ, Africa ni wọ́n rú àwọn kíní yẹn wá, wọ́n ti mọ̀ pé kíní àwọn òkúkú dà kankan mọ́ ti wá. Ẹ wo báwọn Western world báwọn ti ṣe fálù ẹ̀mí lọ́dọ̀ ara wọn. Nǹkan tọ́ì wọ́n rí pé kíní yìí kò wá quality tó, ó lè wà dangerous sí ẹ̀tì àwọn ọmọ kéékèèké tó fẹ́ máa fi ṣeré, àwọn láwọn ọ̀fẹ́. Àwọn China wọ́n ní láti return gbogbo àwọn product yẹn sí àwọn Africans. Wọ́n mọ̀ pé àwọn òkíà. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ti rí pé African nation àwọn dopey ground, wọ́n á kúrókù ní wọn dopey ground, ìbò ni wọ́n dẹ̀ choose as a dopey ground ní Africa. Nàìjíríà yìí náà ni everything ó wà okay kò wà okay o. Tó bá sà ti débẹ̀, àdòwò àwọn leaders wa wọ́n mọ̀ bí ó ti ṣe settle wọn, àwọn custom wa, àwọn everything wa, gbogbo wọn wọ́n mọ̀ bí wọ́n ti ṣe settle wọn tó jẹ́ pé nǹkan tí ó wà òkè tó bí a ti ṣe wọlé. Kí ni mo wá fẹ́ sọ ni pé ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ jẹ́ ká sọjí, ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olórí wa ẹ dákun ẹ ṣàánú àwa mẹ̀kúnnù, ẹ ṣàánú àwa tó jẹ́ pé ẹ ń ṣe ìjọba lé lórí, ẹ̀yin tí ẹ sì tó jẹ́ pé ẹnu iná tọrọ, ẹ dákun à ń bẹ̀ yín ni ẹ ṣàánú àwa mẹ̀kúnnù, ẹ ṣàánú wa. Ẹ má jẹ́ ká yọ bàjẹ́ látọwọ́ yín náà. Kí ló dé? Ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, iná la fi ń pe àkíyèsí wa sí pé kí ni àní tá a bá gba Yorùbá nation, gbogbo irúwà pálapàla yìí àwọn ò ní fi ààyè rẹ̀ lẹ̀ wípé kí ni kí àwọn kan wá láti outside láti pé kí ni àwọn fẹ́ wá ṣe nǹkan fún wa. Olórí tó bá máa sọ̀rọ̀ lónìí tó bá máa sọ̀rọ̀ against Western world, wọ́n ní láti liberate wọn kúrò lórí nǹkan méjì, lórí IMF. Tó yẹ pé Burkina tó bá jẹ́ pé wọ́n bá ń gba owó IMF ni wọ́n bá máa dúnkokò mọ́ wọn. Àmọ́ ẹ lọ wo Nàìjíríà lé níyì, ẹ lọ gbogbo kíbi kò síbi tá a ti fẹ́ yá owó káàkiri. Níbi tá a bá ti yá owó káàkiri yìí náà nísìn sáwá lẹ́nu ọ̀rọ̀. Kí ló dé tí Niger, Mali àti Burkina tí wọ́n fi ní ẹnu ọ̀rọ̀ mú ò yá owó ni o. Àwọn leaders wọn ń òde ti ṣe pé kí ni wọn ò sí owó aráàlú báṣubàṣu, wọn ò dẹ̀ ní owó ní outside the country. Because nǹkan méjì tí àwọn Western world tó fi máa ń tápọ̀ ẹni tó bá fẹ́ gbé wọn lẹ́nu nìyẹn o. Tí ò bá ti sí méjì yẹn kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe. Níyì tẹ́ bá lọ wo bẹ̀ ẹ mọ̀ gbọ́ pé àwọn ìlú báyìí o, ẹ lọ wo nǹkan àlùmọ́nì lọ́lọ́kan òjọ̀kan. A ní nǹkan àwọn àlùmọ́nì tó jẹ́ pé kí ni kílò wọn owó èdò petrol lọ, owó èdò ọ́ìlì lọ. Bẹ́ẹ̀ tá a jẹ́ pé kí ni a lè dárúkọ tán, but soonest a máa mú tọ́pìkì yẹn wá fún wa tó bí jẹ́ pé kí ni a fi sí àwọn ènìyàn wa lójú pé ẹ̀yin yẹn ẹ mọ̀ pé ní ìlú yín nǹkan àlùmọ́nì báyìí náà níbẹ̀. Kódà gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba aládé wa gbogbo nǹkan àlùmọ́nì tí ń bẹ ní sàkání ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò fi bẹ́ẹ̀ mọ̀. Àmọ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àwa Yorùbá a máa síra wa létí, Yorùbá World Media Organization a máa sí yín létí pẹ̀tò ẹ̀yin ọba aládé wa o, nǹkan àlùmọ́nì báyìí tí ń bẹ lọ́dọ̀ yín, ẹ dákun ẹ jẹ́ kí ààbò kó wà fún, torí pé kí ni fún ọjọ́ ọ̀la àwọn àrọmọdọ́mọdọ́mọ wa. Ọlọ́run bá láàánú kò ní jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó bàjẹ́ o. Days to acknowledge it. By then, the world was already talking about the girls. Jonathan finally spoke. Our dear country, Nigeria, is facing a new challenge. A war has been unleashed on us. Extremist foreign elements collaborating with some of our misguided citizens
are focused on an attempt to bring down our country and the democracy and freedom we cherish and celebrate today. The despicable abduction of schoolgirls from Chibok in Borno State has brought to the awareness of the entire world the heartless brutality of these terrorists who want to instigate a descent into anarchy and balkanize our nation. In recent years, terrorist attacks have claimed the lives of several of our compatriots. Many have been injured or maimed. Whole villages and communities have been destroyed, and the economy of some of our states is in jeopardy. There can be no doubt that what we're witnessing in Nigeria today is a manifestation of the same warped and ferocious worldview that brought down the Twin Towers in New York, killed innocent persons in Boston, and led to the murder of defenseless people in the southern Russian city of Volgograd. Terrorist activities have brought war and pains to Mali, Somalia, Yemen, Syria, Afghanistan, and Pakistan. These agents of evil continue to brainwash and incite ignorant young men and women to attack the innocent. We cannot allow this to continue. Jonathan wrote a book where he raised the argument of foul play. So what are his views of the events of that time? This is Jonathan's book, entitled My Transition Hours. My Transition Hours. Àwọn àlàyé yìí ẹ fi ti ara yín gbọ́ nítorí pé former president of Nigeria Goodluck Jonathan ó ṣe àwọn àlàyé gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé láti rí i pé wọ́n ṣe ojú ìjọba ẹ̀ wọ́n ṣì bolẹ̀, and the result of that òun la rí ní ọjọ́ òní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá mọ̀ wípé láláì gbé ìgbésẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ Boko Haram kò sí nǹkan tí ẹni ìjọba lè ṣe ní Nàìjíríà, nítorí pé wọ́n ti lò ó láti wá da ìjọba Nàìjíríà rú. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ sọ pé fẹ́ gbà wá, àwọn náà ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí, ṣùgbọ́n ó wá kù sí wa lọ́wọ́. Wọ́n ní tó wá bá ẹ kó tà, tó wá bá kó tà, tó wá kù wọ nìkan, tú èrò ara ẹ kó túrò. Ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ǹjẹ́ à ń tú èrò ara wa, ǹjẹ́ à ń túrò bí? Ǹjẹ́ nǹkan tó ń lọ òjò tẹ̀ yé wa bí? Bí ilé ayé ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn, ìjà tiẹ̀ mọ̀. Ibi tí ilé ayé ń lọ àti bí agbára ṣe ń sún, tó dẹ̀ jẹ́ pé ó yẹ kí Yorùbá wà nínú agbára tó ń bọ̀ yìí. Ìgbésẹ̀ wo là ń gbé lórí ẹ̀? Ẹ̀yin bàbá wa, àsìkò ìjà kọ́ leléyìí. Ẹ̀yin jagunjagun wa, Yorùbá ju gbogbo wa lọ. Yorùbá ó ju bàbá Awólọ́wọ̀ gan tó pa wá pọ̀ nínú ìṣọ̀kan, ó ju bàbá Awólọ́wọ̀ lọ. Bàbá ò sí mọ́, ṣé Yorùbá ò sí lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn? Yorùbá ó ju bàbá Akíntóyè lọ. Òun ló fi ẹ̀ka rò wípé ẹ jẹ́ ká máa ro àtúbọ̀tán, ẹ jẹ́ ká ro ọjọ́ iwájú. Gbogbo àwọn tá a rí nílẹ̀ Yorùbá tán ni wọ́n ṣe òṣèlú lénìí, oko ẹrú ni wọ́n ń tà wá sí. Àwa ni kẹ́ jẹ́ ká tú èrò ara wa rò. Àwa ni kẹ́ jẹ́ ká gbìyànjú ká ṣe bí akin, ká gbára wa kúrò nínú ìgbèkùn. Torí tí a bá gbára wa, kò sẹ́ni tó máa gbà wá. Àwọn kan béèrè pé báwo la ṣe máa gbára wa, kí ni solution? Ẹ̀yin ẹ jẹ́ kí ṣọ̀kan wà nílẹ̀ Yorùbá náà, kẹ̀kẹ́ wá wo mírèkù tọ́lọ́run fẹ́ ṣe. Ọlọ́run ló dá májẹ̀mú pé Yorùbá nation òun ti parí ẹ̀ ní spiritual realm. The manifestation is the main problem.
nítorí pé the human factor ó ti wọlé. Àgbàrá òjò dẹ̀ lóhùn onílé jó kò lóhùn onílé wó, onílé fúnra ní onígbà fún àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ṣé a máa fi àyè fún àgbàrá òjò ń sìn láti wà ní ilé lọ? Òun la ṣe ń bẹ̀ wá, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ jẹ́ ká bá ẹ̀dùn àti fún wa sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká pa rìkíṣí tì, ẹ jẹ́ ká pa ọ̀tẹ̀ tì, ẹ jẹ́ ká ronú pé Yorùbá first. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó gbé ilẹ̀ Nàìjíríà dúró, ilẹ̀ Yorùbá ló pọ̀ sí jù. Gbogbo nǹkan táwọn ará ibà fi dúró sí ní ìjọba, nǹkan ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń tà. Àwọn tó fà mọ́ra tó gbé agbára lé lọ́wọ́, ẹ̀rù ń bà wọ́n, wọn ò fẹ́ sọ agbára inú. So ẹ lè expect wọn kí wọ́n fẹ́ ṣe Yorùbá nation. Ẹ lè expect wọn kí wọ́n fẹ́ dá sí security ilẹ̀ Yorùbá torí kò kàn wọ́n. Òun la ṣe ń bẹ̀ wá wípé ẹ̀yin ọba wa, ẹ jí ẹ má sùn, ẹ jí ẹ má sùn, ẹ má jẹ́ ń pa wá tán. Mọ̀nìwó láṣẹ ń rí ìwà àti ìrẹ́gún nípa gbogbo pípa ayò torí pé gbogbo aláti lóríṣiríṣi àmọ̀ràn tó ń bọ̀. Àlọ́rẹ̀ ní gbogbo àgbáyé, àlọ́rẹ̀ ní Áfíríkà. Àwọn tó jẹ́ pé a lè sọ pé tá a bá súnmọ́ wọ́n lè gbà wá, wọ́n wà. Àwọn tó máa support wa láfíríkà wọ́n wà. Ṣùgbọ́n ìjà ń gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé lórí àwọn ọ̀rọ̀ yìí. A lè lọ sí West African coast nísìnyí táwọn Yorùbá pọ̀ sí kọ́ ni wọ́n ṣe tiwa. A lè lọ sí South America pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tó wà pọ̀ ń bẹ̀ kọ́ ni wọ́n ní ṣe tiwa. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ẹ̀dẹ̀ funfun wa, ǹjẹ́ amọ́ra wa lágbàbí gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjíire? Ọ̀rọ̀ pọ̀ o, a máa sọ̀rọ̀ náà ni nítorí pé ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ò kágbọ̀n, afẹ́fẹ́ ló ń fẹ́ lọ. Nǹkan tá à ń sọ ni wípé ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká wà nínú ìṣọ̀kan, nítorí wípé gbogbo àlàyé tá à ń ṣe ni pé Nigeria does not exist. Àwọn kan ni wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n ń tà wá ní oko ẹrú fún àwọn òyìnbó tó ń jẹ ọrọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà. Nigeria is the 5th richest country in the world. Àǹfààní wo ni wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire? Where are the infrastructures? Our ilẹ̀ Yorùbá, the biggest deposit of bitumen in the entire world, ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Badagry, Òkìtìpupa. À ń ṣàlàyé fún wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrọ̀ ajé wa òun ni àwọn máa lè òṣèlú ilẹ̀ Yorùbá òun ni wọ́n ń tà síta. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dẹ̀ wá ara lé sí London ni. Ẹ lọ sí Central London, ní the richest places ní Central London, ibẹ̀ lẹ́ máa rá àwọn former governor tó ń ra lé sí. Wọ́n ń tà wá ní ilé tó dẹ̀ ọ̀rá nílò òyìnbó kò lọ títí ayérayé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rá lé náà wọ́n tì ní wọ́n tì í, kò sẹ́ni tó ń gbé bẹ̀ torí pé wọ́n fi owó wa wọ́n fi ń tàràkà, wọ́n múná owó wa wọ́n ná síta. Wọn ò jẹ́ kí ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà kó gbérí nítorí pé àwọn tó ń lò wọ́n yìí wọ́n ń lò wọ́n láti bayé àwọn èèyàn wọn jẹ́, inú wọn dẹ̀ ń dùn láláì mọ̀ wípé ọmọdé wọn bú ìrókò ojú ẹ̀yìn, ó rò pé ọjọ́ kan lolúwere ń jà. Ẹ jẹ́ ká gbéra sọ kí gbogbo wa ká gbìyànjú láti wà nínú ìṣọ̀kan ká lè ja ìjà yìí. Ẹ jẹ́ ká ja ìjà yìí. Tá a bá kóra wájọ ní ìṣọ̀kan tí ìṣọ̀kan wà nílẹ̀ Yorùbá, the one is half one. Ẹ̀yin olówó ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ yín náà lówó yìí wà. Tẹ́ ẹ bá gbéra pé ẹ fẹ́ kí security ilẹ̀ Yorùbá kó dúró, tẹ́ ẹ bá gbówó sílẹ̀ fún security ilẹ̀ Yorùbá kó dúró,
ẹ̀yin lẹ máa jẹ àǹfààní ẹ̀ ní ọjọ́ iwájú. Ẹ̀yin náà lẹ máa fọ́ọ̀mù the foundation of the industrialization of Yorùbá land. Ẹ̀yin náà ni kí ló bà yín lẹ́rù? Ẹ wá ń dọ̀bálẹ̀ fún Fúlàní kó lè fún yín ní oil rig. Ìkan tó lóun ọba àwòsàn ọjọ́ kan ó pe àwọn èèyàn ẹ̀jọ́ nígbà tán ní kó lọ take decision kan pé tó bá take decision wọn á fún ní oil rig. Nígbà tó máa grant interview ó ní nǹkan tán ní kóun ṣe kóun máa wá Fúlàní nǹkan kan òun á ṣe torí pé tóun bá gba oil rig òun fẹ́ fi tú ìlú Ìwó ṣe. Abẹ́ ẹsẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ní oil rig yẹn wà. Ẹ má bínú ẹ̀yin ọba wa, ẹ jẹ́ ká wà ní ìṣọ̀kan. Ẹ̀yin olórí ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin ìjòyè, ẹ̀yin olówó ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ parun. Owó tó lọ ń gbé fún ẹ lénìí ó gbé fún ẹ kó lè jà fún rẹ ni. Ọlá tí Ọlọ́run fún ẹ lónìí ó gbé ọlá náà fún ẹ kó lè jà fún ìran ẹni. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó o nílò ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ níbikíbi tó wà ní gbogbo àgbáyé wọ́n á gbé ọ̀rọ̀ ẹ fún ẹ fún ara ẹnìkan tàbí ìdílé ẹ. Security ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin olówó ẹ dá sí i. Yorùbá self-independence, self-determination struggle, ẹ dá sí i. Ẹ̀yin ọmọọba nìyí, ẹ kì í ṣerú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó gbé kan ilé yín lọ́wọ́ wọ́n sọ yín dẹrú lábẹ́ wọn ni. Wọ́n dẹ̀ ẹ̀ ń ta ìran yín fún àwọn tí wọ́n tó bàtà ẹsẹ̀ yín nù. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ló sọ ọ́. Wọ́n ní tí Yorùbá tó bá gbérí láàrin ọdún mẹ́ta, ìlú tí ò bá Yorùbá ṣe, wọ́n ní àwọn big nation of the world wọ́n máa queue up láti máa bẹ̀rù kó fẹ́ bá Yorùbá ṣe ni. Ṣé ó máa jẹ́ kó ṣeé ṣe ṣá? Ìwọ tó ń wò mí, ṣé èmi náà tí mò ń sọ̀rọ̀ ṣé máa jẹ́ kó ṣeé ṣe? Ọwọ́ wa ló wà, torí pé kò sẹ́nìbọ̀dì tó fẹ́ káyé ẹnìkan dáa ju tòun lọ. Tẹ́nìkan bá sọ pé àti gbalẹ̀ Yorùbá kò lọ́wọ́ ìgbèkùn pé ó máa rọ̀ bí ẹ̀kọ́, ara wa là ń tàn. Tí a bá dẹ̀ gba Yorùbá kúrò nínú ìgbèkùn yìí, tá a bá fi máa rí ọdún mẹ́ta, Yorùbá ò ní ẹni agbára mọ́ láàrin Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n gbogbo àgbáyé báyìí náà wà pé ìran kan wà tó jẹ́ Yorùbá. And what shall it profit a man gaining the entire world or losing his life? Ìwọ tó ń wò mí gẹ́gẹ́ bí olówó ilẹ̀ Nàìjíríà, kí ló fẹ́ kó sọ nípa ẹni ọjọ́ iwájú? Ìwọ tó ní agbára nílẹ̀ Yorùbá, ìwọ tó ní owó nílẹ̀ Yorùbá, kí ló fẹ́ kó sọ nípa ẹni ọjọ́ iwájú? Nítorí pé ẹ̀sìn wà fún Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn, àárí ẹ. Wọ́n sọ wá di ẹrú, wọ́n pa wá ní ìpakúpa, wọ́n lé wa síta, wọ́n pa wá mọ́lé. The population of Yorùbá is being reduced. Wọ́n kọ́ àwọn tí wọ́n wá. Ìjọ tí ẹ wo àyíká ẹ̀ láàrin Nàìjíríà kó wo àwọn Fúlàní, kó wo gbogbo bí tó ti gbà tán. Ká má ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ àjẹ́ńdà àwọn òyìnbó tó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ wá gbìyànjú láti wá occupy the entire Nàìjíríà. Ó pẹ̀lú kan tó ṣe ń pa wá díẹ̀ pé àwọn ọmọ wọn ní ọjọ́ iwájú ló máa ní Nàìjíríà. Òun lẹ ṣe rí àṣírí kan tú síta. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí plateau tán jẹ́ kí plateau ní ìsinmi ẹjọ́ sí yẹn is a conducive environment for the foreigners. Gbogbo àwọn problem tí Israel ní yẹn wọ́n ti ń gbìyànjú láti máa plan bó ṣe máa wá fi ilẹ̀ Yorùbá àti area àwọn plateau láti wá settle síbẹ̀. Àwa tá a dẹ̀ nílẹ̀ àsínú fúnra kò yé wa rárá. Tọ́ ọwọ́ wa ló wà o. Àwọn nǹkan tá a bá ń rí àwa máa ṣẹ́ láàyè fún wa. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ṣé ó yé ẹ̀yin nǹkan tá à ń sọ yìí? Tẹ́ bá rò pé Nigerian politics is 1 + 1 = 2, ara wa là ń tàn.
ó ti tán fún wa nìyẹn àfi ká kóra wa jọ ní ìṣọ̀kan ká jíròrò papọ̀ kí ni ìgbésẹ̀ tá a máa gbé internationally kí ni ìgbésẹ̀ tá a máa gbé locally ọ̀nà wo la máa gbà láti ja ìjà ní àjàṣẹ́gun nítorí pé ogun yìí ti wọlé afẹ́ akọ̀ kò sí kan tá a lè ṣe sí wọ́n lo òṣùpá olóòbáyàwó àṣùpá sùn táṣùpá bá lọ báyàwó ẹ̀ sùn kí ló fẹ́ ṣe nípa ẹ̀ jíjẹ wa la jókòó náà àní kí tẹnìkan bàjẹ́ gbogbo wọn la kó mọ́ra kọ́ wá ṣoore ńlẹ̀ Yorùbá apò wọn kọ́ wá jẹun sìn wọ́n mú wa lọ́wọ́ dání ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn náà ò rí wa nírìí wípé a mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe wọn ò rí wa nírìí wípé a mọ iyì ara wa wọ́n àtúnṣe wa jẹ́ pé ńgbà tọmọ Yorùbá jáde kúrò Nàìjíríà ogun wọn ń bú ọdókèrè kó wá jẹ́ pé ibi táwa gan wá fi ṣe lé ẹ̀sìn náà ń ṣe ń bẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire àsìkò ti tó ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan ká lè jẹ ogun yìí ní àjà yìí torí pé afẹ́ akọ̀ ogun yìí ń bọ̀ ó ń bọ̀ dẹ̀ rí wọ́n ní àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní gígé ọgọ́rùn máa bóyin lójú òkèèrè báyìí láti ń wò ẹ má jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ kó parun nítorí greed àwọn kan ẹ má jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá parun nítorí àwọn kan tán láwọn òṣèlú tó ń tà wá sí oko ẹrú wọ́n pa á ní ìpakópa wọn rí tiwa gbọ́ gbogbo bí nǹkan ṣe lọ nílẹ̀ Yorùbá wọn rí campaign wọ́n ṣe káàkiri tó ó dọwọ́ yín o ó dọwọ́ èmi náà. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, níbi wọ́n ti ń dábìí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́, láti ń dábìí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní